We are extremely thankful to Manik sir because he stepped in at the last minute. Big round of applause. The ER team had requested this date long back, but last minute they pushed, and it was really kind of him to step in and do this. Thank you, participants also. So, as you know, for the past few months, we have a new part of Karkande. So, let's see what Najiha has for us today. Over to you, Najiha. Good afternoon, everyone. Today's topic in Magical Moments in Medicine is heredotherapy. So, what is heredotherapy means is referral of therapeutic use of medical leeches. We use leech for the medicinal purposes. That is called, the specific leech is heredomedicinalis. That one, it looks like this. That leech, veetla attapuchalam papola, something like that. But which is purely for medicinal purposes, which is breached for the medicinal purposes alone. The use of leech was very dated back to 3000 years ago in Egyptian and Greek medicines. Now we have brought it back in 1980s. Plastic and microvascular surgeon that leeches would be successful that treats venous congestion. So it plays a very major role in all the flap and plastic and microvascular surgeries. FDA has been approved this as a medical device. This is approved bringing into the hospital as medical devices. What does they do? This leech's saliva contains more than 100 bioactive compounds. The herodin is which they contain in saliva is a thrombin inhibitor and has platelet aggregation, prevent platelet aggregation, and has the effect of vasodilation, and it also has effects of decreasing the pain and all. So the saliva will be secreted into the wound like that. So what is its clinical application is when you see lot of flaps like free flaps or any rotational flap or RSSA flaps, any plastic surgery that they use flap, and the flap seems like it goes into failure. Other than the flap வந்து ஒரு swollen ஆகி அதுலேருந்து bleed இல்லை, ஸோ அதை வந்து re-exploration பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்போ அந்த ஃப்ளாப்பில் இருக்க flap has two connection. One is arterial connection and another is a venous connection, free flap லாம். So the arterial blood வந்து கம்மியா இருக்கப்போ தான் the flap will go into failure. Arterial blood கம்மியா இருக்கப்போ venous blood நிறைய கலெக்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ அந்த டைமில் இந்த லீச்சை வந்து ஃப்ளாப்பில் விட்டிங்கன்னா then it will suck all the venous blood out. So that will help the flap survive. So you can make the flap survive and you don't want to do another surgery for that flap. So that's the concept of using leeches. So reimplantation of digits and ears. Someone brings to you one ear separately and one finger separately. That's called reimplantation. And the ear வந்து you can put it back into the human and initially அதுவும் venous congestion போகும். Then you put leech. Then you suck all the venous blood and it will help you. So when people bring you the finger separately and they bring your hand separately, you can connect it using microvascular surgeries. So immediately microvascular surgery or post-op எப்படி இருக்கும்னா venous congestion போகும். So that we prevent with leeches, free flaps, chronic venous insufficiencies, everything. So what you do, ஒரு flap இருக்கு, அது மேலே sterility, sterilium or you put something, then you put a small incision. ஒரு 11 size blade ஒரு சின்னதாக ஒரு incision போட்டு you put the leech on it. It will stick to that. And the வாய் மாதிரி இருக்கிறத வச்சு they will stick to that incision. They will keep on sucking the blood. சின்னதாக இருக்க leech will become big. So then they will have the leeches or 50 to 30 ml. Maximum they will take 50 ml also. So after that அதுலேருந்து சின்னதாக bleed ஆகிட்டே இருக்கும். So all that venous congestion of the flap will come out. So flap will automatically survive post leech. You can put 5 to 6 leeches in a single flap. So what is interesting facts about these leeches are they have 32 mini brains. But they act as one. 10 stomachs to store huge amount of blood, 5 pair of eyes. Each leech comes from a certified leech farm. They have some leech farm. Adula da the grow pani they give it to us. They save about 60 to 80% of the flaps. Yearly when you put it in a correct time, they save almost 80% of all the venous flaps. So this how you suck. அது வந்து blood இப்போ ஃபுல்லாக suck பண்ணிடுச்சு. It's now swollen. How will you take the blood out from the leech? So you put some turmeric powder in a kidney tray and roll it. It will always have a projectile vomiting and suck all the blood out. See, like it will keep on sucking the blood out, so all the blood will come out. So you can put it in a saline and store the leeches again. So in medicine, even the smallest creature can make the largest difference. Thank you. Interesting innovations each time. So over to the main program, which is about geriatric nursing care.
Good afternoon, everyone. Thanks for coming to the program. It was a long pending. I want to thank Vidya ma'am, Pata sir, and the Karkanda team for giving me the opportunity. I want to talk about these topics. This is not completely medical topics because geriatrics is a very different vertical, different specialty. So there are some names written in the bottom. I hope everyone can see. So there are 4 or 5 names: Irene Burnside, Barbara Davies, Thelma Wells, Edna Stilwell, and Doris Schwartz. So I will call. Who are they? They laid the foundation called something called today gerontological nursing. So the foundations of geriatric nursing started way back from the Florence Nightingale when she cared for the older adults. In 1902, a journal established the Journal of Geriatric Nursing Care. So after that, nursing care was, there is something called infirmary. So if you got old or if you got dementia, those days it is called as senility or something. So they will take you and put it into the infirmary. So it is like our these TB sanatoriums. So if you are not able to take care of the older people, they will put you into the infirmary. So these ladies were working there. So they were the original for laid the foundation for gerontological nursing. These were the nurses. So they have published a book in 1950 called The Textbook of Gerontological Nursing, 1950. So we are a pretty older specialty. And interestingly, geriatrics doesn't have a father. You have father of medicine, father of surgery, father of microsurgery, father of this, father of that. We don't have it. We have a mother. So there is only mother in geriatrics. She is known as Madam Marjorie Warren. She was a nurse during the World War II. After that, she graduated as a physician. She started the Geriatric Society of London, which later evolved into British Geriatric Society. So it is a pretty old specialty, just coming of age. So want to talk about the communication, 3 topics: the safety and how to develop a system level. So why we have to need a special focus on older adults? What is the need now, why it is needed? The demographic shift. So our country, if any country aging more than 7%, it is an aging country. Currently, our population has more than 10% of older adults, means 150 crores. If we take at 10%, we have more than 15 crore older people in our country. The complexity in the managing the older adults and the multiple comorbidities. So if you are aging more than 50, at least you have 2 or more comorbidities, and there is something called frailty, which we'll talk about in some other sessions. And why the concept of holistic geriatric nursing is needed? Beyond medical treatment, we will call it as something called biopsychosocial model. They need psychosocial support, environmental support, and systemic care, which impact their mentation, loneliness, their mobility, their nutrition, and their mental status. So all these things can impact directly or indirectly the medical treatment. So the holistic approach is needed. So what are my goals of talk? So now I equip the staff with communication skills, safety, quality awareness, and understanding of system level frameworks. So communication. So why communication is important? So when dealing with older adults, what will you face? They will be having multiple comorbidities, sensory impairments. There are age-related sensory decline called presbyacusis. Above 40 years, we will the hearing effect will be decreasing, and naturally vision also decreasing. They might having multiple effects like cognitive changes, dementia. They will be having delirium, which is a short-term confusional state, and emotional vulnerabilities like loneliness, depression, and anxiety. The risk of patronizing speech, I will cover it with elder speak. The term may be new to you. What is elder speak?
ஸோ வென் அப்போ ஒரு வயசானவங்களை பார்க்கும்போது பெரியவரே நல்லா இருக்கீங்களா, வயசானவரே நல்லா இருக்கீங்களா, ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணுறீங்க, கொஞ்சம் மெதுவாக நடக்கக்கூடாதா, இவ வயசாயிருச்சுல கொஞ்சம் மெதுவாக நடக்கக்கூடாதா. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் எ பேட்டர்னைசிங் ஸ்பீச். யூ ஆர் ஸ்டிக்மடைசிங் தட் வயசாயிருச்சுல்ல நீ எங்கே வந்து தொந்தரவாக இருக்கிற. இன்டைரக்ட்லி யூ ஆர் மீனிங் தட். ஸோ இன் தோஸ் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் வில் கால்ஸ் எ சைக்கலாஜிக்கல் இம்பேக்ட். அதே மாதிரி சைல்ட் லைக் டோன், மெதுவாக பேசுறது, இல்லை அன்ஃபெமிலியர் வேர்ட்ஸ், தாத்தா பாட்டி, தாத்தா சாப்பிட்டீங்களா, தாத்தா அந்த கையை தூக்குங்க. டோன்ட் கால் யுவர் பேஷண்ட்ஸ் தாத்தா பாட்டி unless your own தாத்தா பாட்டி or a patient ask you to call தாத்தா பாட்டி. They don't like it, take it from me, they don't like it. Call them by name or sir, madam. So only if they ask you to call us Tata Patti, call them Tata Patti. So Tata Patti calling them will stigmatize them. They will think I am not young. நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பேன், எனக்கு நான் அவ்வளோ வயசாகிடுச்சா, எனக்கு இதாகிடுச்சு, இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்கிறேன், நான் நடக்கிறேன். இட் இன்டைரக்ட்லி மீன்ஸ் யூ ஆர் காலிங் தம் தட் ஐ எம் நாட் தட் ஏஜ். ஏன் அப்படி வரும்னா வீட்டில் வந்து ஸ்டிக்மடைஸ் பண்ணுவாங்க. வயசாயிருச்சுல்ல மெதுவாக நட, ஏன் தாத்தா இதெல்லாம் பண்ணுற, ஏன் வீட்டில் போயிட்டு இந்த தண்ணி எடுத்து ஊற்றுறீங்க, எதுக்கு வீட்டுக்கு விட்டு வெளியே போகிறீங்க, அதான் வீட்டிலே வாங்கி கொடுக்குறோம்ல. மீன்ஸ் யூ ஆர் ஏஜ்ட் and you are sidelined, you are not able to contribute to the family or something, so we are sidelining you. So that is what is meant. That is called the patronizing speech and all these things. And unnecessary loudness. Patient யாரோ வந்து கேட்டோன்னா, இப்போ ரூம் நம்பர் ஒரு 135 எங்கே இருக்குன்னா நேராக போய் வலது பக்கம் திரும்பி, ஸோ வித்தவுட் அவருக்கு ஹியரிங் டிசபிலிட்டியோ ஏதோ இல்லாமல் தெரியாமல் சத்தமாக பேசுகிறது அவங்ககிட்ட அன்னெசரி லவுட்னஸ் ஸ்பீச். இதெல்லாம் என்னென்னா அவங்களுக்கு ரெடியூசிங் தர் டிக்னிட்டி, தட் யூ ஆர் டிபெண்ட் ஆன் சம் ஒன், யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு ஃபுல்லி ஃபங்க்ஷனல் டு யுவர் லெவல், ஆர் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு கான்ட்ரிபியூட் டு யுவர் ஃபேமிலி சொசைட்டி, ஆர் நாட் ஏபிள் டு டேக்கிங் கேர் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப். ஸோ இது வந்து அவங்களோட வில் டிக்ரீஸ் தேர் செல்ஃப் எஸ்டீம் அண்ட் ஆடிங் டு தர் லோன்லினஸ் அண்ட் டிப்ரெஷன், ஆன்சைட்டி அண்ட் வாட் எவர். ஸோ இது எல்லாமே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது தான் கால்ட் அஸ் எல்டர் ஸ்பீக். ஸோ அவாய்ட் எல்டர் ஸ்பீக் when you communicate with the older people. ஸோ என்ன இருக்கணும் பிரின்சிபல்ஸ் என்னென்னா, யுவர் ஸ்பைக்ஸ் மாடல், திஸ் மாடல், ஐ டோன்ட் பிலீவ் இன் தட். நீங்கள் நிமோனிக்ஸ் ஞாபகம் வச்சுப்பீங்க, ஹவு டு ப்ரொசீட்ன்றதை மறந்து போயிடும். ஸோ வில் ஒமிட் தட். எம்பத்தி, ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் பேஷன்ஸ். ஸோ ட்ரீட் தம் அஸ் டிக்னிஃபிகண்ட். அல்லஸ் ஐயோ தாத்தா உங்களுக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு, உங்களுக்கு ஐயோ இப்படி ஆயிடுச்சே சார் உங்களுக்கு. திஸ் இஸ் சிம்பத்தி. தே வாண்ட் சிம்பத்தி, தே வாண்ட் எம்பத்தி. இட்ஸ் ஓகே சார், யூ ஹேவ் திஸ் கட், நாங்கள் ஒரு சின்ன இன்ஜுரி ஆகிட்டு வராங்க, இது ஆயிடுச்சு பரவாயில்ல, யூ வில் ரீசீவ் பெட்டர். திஸ் இஸ் கால்ட் எம்பத்தி. பார்க்குறதுக்கு யாரும் இல்லையோ, டோன்ட் வரி, ஐ வில் டேக் யூ டு த நெக்ஸ்ட் கன்சல்டிங் ரூம், ஐ வில் ட்ராப் யூ தேர். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் நீடட். ஐயோ வெட்டிருச்சா, உங்களை பார்க்குறதுக்கு யாரும் இல்லையா, இது வந்து சிம்பத்தி. இட் வில் இன்க்ரீஸ் தேர் ஆன்சைட்டி. ஸோ யூஸ் சிம்பிள் கிளியர் லாங்குவேஜ், ஸ்லோவாக பேசணும், நேச்சுரலாக பேசணும். அண்ட் அவாய்ட் ரஷிங், கிவ் ஓல்டர் பேஷண்ட்ஸ் சான்ஸ் டு ரெஸ்பாண்ட். ஸோ இப்போ என்கிட்ட பேஷண்ட் வரான்னா, உங்களுக்கு எனக்கு மூட்டு வலி, நான் என்ன பண்ணுறது, உங்களுக்கு காலில் ஆர்த்ரைட்டிஸ் இருக்குது, அதனால் உங்களால் நடக்க முடியாது, உங்களுக்கு அதனால் வலி வருது, ரொம்ப அதிகமாக போயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு நான் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும், இப்போ நான் வலி மாத்திரை தர்றேன், அதனால் வலி குறையும். தே வில் நாட் பி ஏபிள் டு ஃபாலோ. ஸோ யூ பிரேக் தோஸ் இன்டு சிம்பிள் சென்டென்சஸ். காலில் என்ன சார் தொந்தரவு, give them time to response. வலி இருக்கு, என்னன்னு தெரியல, நடக்க முடியல. These are 3 complaints. Break them into 3. Address those complaints. வலி அதனால இருக்கு, அட்வான்ஸ்டாக உங்களுக்கு ஆர்த்ரைட்டிஸ் இருக்கு, வலி மாத்திரை தர வலி குறையும், ரொம்ப நாள் இருந்தால் சர்ஜரி பண்ணணும். தட் இஸ் வாட் தே வாண்ட் டு ஹியர். ஃபாஸ்ட்டாக வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறது, ஃபாஸ்ட் கமாண்ட் கொடுக்குறது. கையில் ஒரு 4 மாத்திரை கொடுத்துருந்தாங்க, 2 மாத்திரை முன்னாடி சாப்பிட்டுட்டு 200 ml தண்ணியில் கொடுத்துடணும். அதுக்கப்புறமா இந்த 3ஆவது மாத்திரையை தண்ணியில் கலக்கி வாயில் குடிச்சிட்டு இருந்தாங்க இந்த ஆயின்மெண்ட், இதை வந்து உங்களை இங்கே வந்து அப்ளை பண்ண சொல்லுங்கள். They will not be able to follow it. They follow half of the medicines, they don't follow half of the medicines. And they throw it away, or they will resort to whatever medicines they are having in their hand. ஸோ அது மாதிரி ஃபால்ஸ் ஃபோக்கஸ் கொடுக்குறது. ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு, ஸோ எண்ட் ஆஃப் லைஃப் கேர் சொல்லியிருப்போம், பேலியேட்டிவ் கேரில் சொல்லியிருப்போம் இருப்பாங்க, ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு சரியாயிடும், என்ஸ் வீட்டுக்கு போயிடுவீங்க. டோன்ட் டூ தட். டோன்ட் கிவ் தம் ஃபால்ஸ் ஹோப். எண்ட் ஆஃப் கேர் பேலியேட்டிவ் கேரில் இருக்கிறாங்கன்னா, ஓகே வலி இருக்குது, மருந்துகள் கொடுக்குறோம், வலி குறைஞ்சிரும், கொஞ்சம் நல்லா டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிவிடுவாங்க, யூ கேன் பி வித் யுவர் ஃபேமிலி. தட் இஸ் த வே யூ ஷுட் புட் டு தம். ஸோ அது மாதிரி டெக்னிக்ஸ் அண்ட் டூல் ஃபார் குட் கம்யூனிகேஷன். திஸ் ஆஸ்க் ஓப்பன்-ended questions, active listening, silence, repeat them once or
2 times or rephrase them. அவங்க வந்து இப்போ வந்து அவர் எப்போ டாக்டர் எப்போ வருவார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, டாக்டர் வந்து மீட்டிங் போயிருக்கிறாரு, 1 hour அங்கே பேசுவார், திரும்ப வந்துடுவார், உங்களுக்கு முன்னாடி 2 பேஷண்ட் இருக்காங்க. டோன்ட் வாண்ட் இட். மீட்டிங்கில் இருக்கிறாரு, இட் வில் டேக் சம் டைம், உட்காருங்க, உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது தேவையா, ஜஸ்ட் ரீஃப்ரேஸ் இட் திஸ் வே, தே வில் லைக் இட். அண்ட் அவங்களுக்கு புரிஞ்சுதா அப்படின்னு கேளுங்க. சம்டைம்ஸ் ஏதோ உட்கார சொல்கிறாங்கன்னு மட்டும் கேட்டுருவோம், வேறு எதுவும் கேட்டிருக்காது. அங்கே போய் உட்காருவாங்க, 15 நிமிஷம் கழிச்சு நீங்கள் எதுவும் சொல்லலாம் வந்து சண்டை போடுவாங்க. கன்ஃபார்ம் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ செட். அடுத்தது நான் வெர்பல் கியூஸ், ஐ கான்டாக்ட், மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் சார், பேர் சொல்லுங்கள், அட்ரஸ் சொல்லுங்கள். டோன்ட் டூ இட். ஐ கான்டாக்ட், ஆஸ்க் த டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் என்டர். while you are talking to a older person, maintain the eye contact, very calm posture. சொல்லுங்கள், என்ன சார் திரும்ப திரும்ப வந்து இல்லை அவங்க வந்து வயிறு வலிக்குன்றாங்க பேஷண்ட்டு. ஒரு த அக்கம்பனிங் ஓல்டு மேன், ஒரு வயசானவங்க அப்படின்னு கேட்கணும். சொல்லுங்கள். டோன்ட் டூ திஸ் ஜெஸ்டர். யுவர் பாடி லாங்குவேஜ் அண்ட் ஜெஸ்டர் டு தம் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் காம் ஜெஸ்டர் ரொம்ப ரீஅஷூரன்ஸாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும். அண்ட் மைண்ட்ஃபுல் ஆஃப் ஹியரிங் அண்ட் விஷன் எய்ட்ஸ். சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி காது வைக்கணும்னா ரொம்ப லவுடாக பேசுகிறது, பிகாஸ் தே வில் பி ஹேவிங் ஹையர் பிச் ப்ராப்ளம். இன்னும் அதை விட சவுண்டாக கேட்குங்க பேசுனீங்கன்ற அவன் சத்தமாக பேசினவங்களுக்கு கேட்கணும்னா தே வில் நாட் ஹேவ் இட், பிகாஸ் ஹையர் பிச்சர்ஸ், ரொம்ப ஹையர் பிச்சர்ஸில் நேச்சுரலி வி கனாட் ஹியர். அப்போ நீங்கள் வந்து இங்கே இருந்துட்டு அவங்க வீட்டில் அங்கே இருக்கணும் நீங்கள் கற்றுனீங்கன்னா தே வில் தாட், அவங்களுக்கு கேட்காது. ஸோ தே வில் தாட் யூ ஆர் டெல்லிங் தம் இன் அன் அஃபண்டிங் டோன். ஸோ இட் வில் கிரியேட் ஏ சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம். மிஷின் இருக்கா, மிஷின் எடுத்து மாட்டுங்க ஃபஸ்ட்டு. கையில் வச்சுருக்கீங்களா, போடுங்க. தொந்தரவு இல்லையா, வேறு என்ன தொந்தரவு, யூஸ் ஃபிசிக்கல் ஜெஸ்டர்ஸ். ஆர் மாத்திரை கொடுக்கும்போதோ, டேப்லெட்ஸ் கொடுக்கும்போதோ, பில் கொடுக்கும்போதோ யூஸ் ஜெஸ்டர்ஸ். வாயில் போட்டு தண்ணி குடிங்க, யூஸ் ஃபிசிக்கல் கியூஸ், ஃபிசிக்கல் ஜெஸ்டர்ஸ். இன்ஜெக்ஷன் போட போகிறோன்னா இன்ஜெக்ஷன் போட போகிறோன்னு சொல்லுங்கள். ஸோ யூ கேன் ஆட் ஃபிசிக்கல் ஜெஸ்டர்ஸ் டு ஃபார் கம்யூனிகேஷன். அண்ட் இன்வால்வ் த family members. They are often, they also need treatment. Okay. So involve the family members, encourage in the shared decision making while maintaining the patient autonomy and dignity. முதல் இது பேஷண்ட் கேன்சர்னா, சார் எங்கள் அப்பா கிட்ட சொல்லாதீங்க, எங்கள் அம்மா கிட்ட சொல்லாதீங்க. டோன்ட் டூ இட். தே வில் கோயிங் டு த ஆப்ரேஷன் தேட்டர். எதுக்காக கூப்பிட்டு போகிறாங்க, எங்கள் வயிறில் ஆப்ரேஷன், ஒன்றுமே இல்லைன்னாங்க, எதுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணாங்க. இட் வில் இன்க்ரீசஸ் த சஸ்பிஷன், ஆன்சைட்டி, லோன்லினஸ், unnecessary issues. What tell them, I will tell your father, but there is a treatment. You have to make the decision. These are options for you. Involve the caregivers and the patients also. ஏன்னா நீங்கள் கொடுக்குற மெடிசினை அவங்க வீட்டில் போய் எடுக்கணும், கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும். எனக்கு தான் ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்களேன்ட்டு ப்ரைமரி டியூமர் ரிமூவ் பண்ணியிருப்பாங்க. தே வில் கம் வித் மெட்டாஸ்டேசிஸ் ஆஃப்டர் இயர் ஆர் இயர் அண்ட் ஆஃப். எமோஷனல் சப்போர்ட், லோன்லினஸ், ஆன்சைட்டி, ஸ்க்ரீனிங், கவுன்சிலிங்லாம் பண்ணணும். ஃபெசிலிட்டேட் ஃபேமிலி விசிட்ஸ் அண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் கம்யூனிட்டி என்கேஜ்மெண்ட். ஸோ ஈவன் இன் ஐசியூ, ஹெச்டியூ, ஐசியூ கேர் தேவைப்படுது, ஹெச்டியூ கேர் தேவைப்படுதுன்னா புட்டிங் இன் டு த ரூம், ஆல் த மிஷின்ஸ் வில் பீப், கி. It will increase the loneliness, unnecessary increase in the heart rate and BP. So we may have to relax our ICU rules or HDU rules while maintaining the infection control also. So when I was in Delhi, my team was getting a geriatric ICU. We allowed everyone, and we have a lesser transmission rate, 15% transmission rate and 8% mortality in our geriatric ICU during COVID. So that really helps in the engagement of the treatment and everything, reducing the anxiety and patient compliance also. And education, explain the disease, medicines, involve the caregivers always, even patient is in ICU. So we are moving to the next component, the safety, quality and environment in geriatric care. So இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட். ஏஜ் ரிலேட்டட் இம்யூனிட்டி டிக்ளைன், the same things and with different presentation varum. Frequent contact with infection control, frequent contact with caregivers and the shared equipments. So caregivers ulla varanga idu pannanga, every time you have to teach the caregivers also how to maintain hand hygiene or footwear. So you have where to touch, where not to touch. The same thing. Sometimes hospital equipments may be shared, only temperature paakradho vera edho paakradho. So you have to always disinfect it. Standard precautions, hand hygiene, use of gloves, safety, body fluids. Patient வந்து
என்ன ஆகுதுன்னா என்விரான்மெண்டல் கிளீன்னஸ் இன் லாங் டேர்ம் கேர் வார்ட்ஸ். லாங் டேர்ம் கேரில் ஒரு ஃபிசிக்கல் டிசபிலிட்டியோ ஒரு ஏடியல் இம்பேர்மெண்ட்டோ ஆகி தான் இருப்பாங்க. ஸோ தே வில் நாட் மெயின்டைன் ஹேண்ட் ஹைஜீன். யூ ஹேவ் டு டேக் இட் ஸ்டெர்லியம் or whatever alcohol rub, put them into their hands, teach them rubbing. அந்த மாதிரி பர்சனல் ஹைஜீன் மெயின்டைன் பண்ண மாட்டாங்க. பிகாஸ் ஆஃப் த அன்ஃப்ரெண்ட்லி பாத்ரூம்ஸ் ஆர் சம்திங் ஹேப்பனிங் தேர் இன் அவர் ஹவுசஸ், ஹோம்ஸ், ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அண்ட் எவ்ரிவேர். காலில் அடிக்கடி இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும், ஆங்கிள் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும். தே வாண்ட் டேக் பாத் அடிக்குவேட்லி. யூ ஹேவ் டு ஆஸ்க் தம் டு சிட் அண்ட் டேக் பாத் அண்ட் காலை மேலே தூக்கி வச்சு சோப் போட்டு க்ளீன் பண்ணி இது பண்ணணும். ஃபுட்டு அது மாதிரி பாட்டம் சைடில் ஏதாவது கார்ன்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும். Bottom cons, and you have to reinforce the personal hygiene. Every time you go to bathroom, wash your personal parts and private parts, maintain the hygiene, especially patient delirium dementia இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா they won't maintain. You have to reinforce the caregivers to maintain it or to take care of it. Infrastructure maintaining, sorry for the colors are not clear. Non-slip floors, adequate lighting, handrails, clutter-free corridors, and proper ventilation, water, sanitation hygiene. So to reduce the environmental pathogen load and implementing protocols, waste disposal, hygiene audits. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா older adults இப்போ diaper யூரின் போயிட்டாவோ பாத்ரூம் போயிட்டாவோ they won't tell. Thank you. Because they feel like you will patronizing or they will feel stigmatized. They will feel ashamed sometime நான் பாத்ரூம் போயிட்டேன் டாய்லெட் போயிட்டேன்னு சொல்றதுக்கு. So they will lie. Every time you have to put a lead question. Sometimes you have to send the attender out. Because this guy might have வீட்டில் திட்டி சத்தம் போட்டு அவங்க சொல்கிறதுக்கே பயந்துட்டு இருப்பாங்க, அங்கங்கே போய் வச்சுருப்பாங்க, இல்லைன்னா போகவே மாட்டாங்க, யூரினை பயங்கரமாக கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. வில் லீட் டு யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் ஆர் அதர் திங்ஸ். அப்போது சம்டைம்ஸ் இப்போ ஒரு ரெசிஸ்டன்ட் பாக்டீரியா இருக்குன்னா அது சொல்லவே இல்லை. சம்டைம்ஸ் இந்த ஹால்வேஸில் போயிட்டாங்கன்னா someone health care worker இது பண்ணிட்டு போகிறாங்க in assisted living or long term careல they are going to care for another odorna, they will spread the infection. So these are one of the many other things to give the support to the elderly. And quality of care, pressure sore prevention, regular repositioning இருக்கணும், fall risk and prevention, mobility aid, supervised transfers, risk taking behavior இருக்கும். So I am dependent, நான் இவ்வளோ நாள் வீட்டில் நல்லா தான் இருந்தேன், I will go alone to the bathroom, they will go and fill, the pneumonia will become a hip fracture. So always tell, you call for a help, we will come, we will move you. Medication safety and pharmacy, polypharmacy review. First thing, whatever the tablets you are taking in the home, அங்கே வச்சுட்டு வந்துடுங்க, we will provide. If you want to take any tablets, please ask us, we will provide. Sometimes living alone, they will be having many of the tablets. அவங்களே வந்து 2 வலி மாத்திரை, ஸோ CKD2 இருக்கிறது 4 or 5 ஆகிடும். So lot of things. Always there is something called a brown bag review. என்னென்ன மருந்து எடுக்கிறாங்க, ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறாங்க, you bring it, everything you dump on the table, you segregate what you are taking, what you are not taking, teach them or ask them, they will say. Restraint free care and ethical handling. Patient டெலிவரியில் இருக்கிறாங்க, பயங்கரமாக கத்திட்டே இருக்கிறாங்க, அக்ரெசிவாக இருக்கிறாங்க சார், அதனால் டைப் பண்ணி வச்சுருக்குறோம் சார். Restraining the patient will increase the delirium by 45%. If the patient is aggressive, there are medical terms. Otherwise, the management of delirium is treated to treat the underlying cause, nothing else. Only if the patient is becoming harming to self or others, patient needs treatment. Else, no. So, because I am having a patient, I had a patient was in delirium. Food restrict பண்ணி போகிறேன், அடுத்த நாள் பார்த்தா 2 liters. Patient was in heart failure. The heart failure discharge plan பண்ணி discharge planning சொல்லிட்டு போயிருக்காரு, அடுத்த நாள் 2 liters heart failure person. While I am asking the she was saying, patient is not listening. Don't blame the patient, older patient especially. So they might be going lot of things, or she might not understand, or she might not having the mental capacity, especially patients with dementia and delirium. You have to reinforce, you have to communicate in a special way that they are very compliant. And safety, surveillance for infection, early detection, hospital admit ஆயிருந்த normal position or any pulse variation, any decline in the reduction in the normal status of admission, functional status, it's an alarm. You are following news, there is something called a news 2, which
recommended to follow in geriatric care protocols, which includes altered mental status and some other few technical things. And patient caregiver education, already covered, advocacy for environmental upgrades, and multidisciplinary audits and improvement initiatives. So training and system level approach, you need a systemic approach in nursing assessment for comorbidities, because I am seeing patient க்கு வந்து மார்ஃபின் கொடுத்துட்டு இருப்போம் கொடுப்போம், முன்னாடி திருப்பி பெயின் பார்த்தோன்னா பெயின் 2 அப்படின்னு இருக்கும். So please don't do that, are the assessments. And assessment for basic functional status, ADLs, your pain, pressure sore risk and fall risk. There should be uniformity at the institution level. What we'll do without, like psychiatric nursing, what they do, there should be gerontological nursing. So even without asking the staffs, because when we are taking rounds, we have all the three parts, the doctors, we are accompanied by our nurses, we have a physio component also. We decide then and there on the spot what to do for the patient. If there is a discharge care planning, we will make a discharge care planning there. Improve the quality and scale competencies. The competencies should be scaled. And geriatrics, we use lots of scales. It is not very qualitative, it's quantitative for the better outcomes. For these things to be implemented, we need a institution level policies. And the model programs, this is called the NICE 1992. The same thing we have called gerontological nursing. There is a foundation called Hartford Foundation. So they have funded this in 1972. They have started this. In 1965, an older person in US who has written a book called Why Survive? Living in Old Age in America. So the foundation chairman supposed to read the book. Then they have shifted their focus from philanthropy and other healthcare focuses to geriatric care of old age. Then these things started, nursing improving care for health system, for oldest NICE, we called NICE. They are helping in various models to train as unit trained nurses as geriatric champions to make every hospital as a geriatric friendly hospital. There are various programs, even something as help. I have helped my friend to start implementing this geriatric unit, HELP, Hospital Elder Life Program. So like assisted living, geriatrics has various verticals. Like your cardiology, you are having structural, electrical and vascular. We are having acute care. They are giving training modules for acute care programs. Then there is acute care hospital, then assisted and transformational care, then the home care and the community geriatrics. So all these have three verticals. They focused on patient-centered care, standard protocols, and system-wide culture change. And if we are going, the hospital is taking joint commission compliance, this has to be implemented there. And essential competencies, the communication skills, knowledge of the geriatric syndromes, because understand what is delirium, what is frailty, what is dementia, what is fall risk, how to assess the fall risk or how to audit a fall, pressures or risk, then the infection control, interprofessional teamwork, liaising with the physicians, physiotherapists, nutritionists, social workers and caregivers. Geriatric is a teamwork, and each one of these things will contribute to the treatment and betterment of the patient care. Then there is separate discharge care planning. We plan our discharge well. Recently we have conducted a national conference, the discharge care planning workshop. So how to plan the discharge, how to assess, how to plan it, how to improve the trajectory of your healthcare of your older patient. So all those things will come under the discharge care planning. And documentation standards. So these are the basic documentation standards, at least. The handover accuracy. So there we will have a checklist during the transfer, and checklists are obtained from a book called Checklist Manifesto, published in 2009. So the author was the brain behind. We are having the WHO surgical checklist. So like we have a checklist so that we will not miss any medicines or add any harmful medicines.
So standardized aerial assessment, fall risk, pressure sore risk, infection prevention, care plan charts, what is done, what need to be done, caregiver, what is informed, what is not, what is the discharge care planning, and how the continuity of care is planned if the patient is being discharged to a assisted living or care facility. So to implement training module, we need a geriatric nursing train module covering all these competencies, and we got in, like in ICN nurses, we will we have a geriatric resource nurses. They go assess and everything, all the skills. We will then go and implement the changes and protocols. So regular audits, checklist based care, encourage interdisciplinary meetings and case discussions for complex geriatric patients. And take home is communication is therapeutic, avoid elder speak, safety begins with environment and infection control, quality in care needs nursing vigilance, system level training ensures long term improvement in care of the older adults. Thank you. When are you going to start? I'm sure Abby is here just to ask that question. I just asked before her. Once we got support from the Suman is here, so you should. That's not the point. What I'm saying is he just started, and like how Karkand we just started. Till now there is no management support, but it's going. See, this is the proof. So I think if we wait for others to take the lead, it's not going to happen. It's evident that you are very passionate, and you can ask MRD to pull out the file and show the percentage of geriatrics in our hospital. It must be very, very high of the total population. So there is a crying need, and so I think, and wherever our nurses go, whether they are working here or somewhere else, everywhere the situation is similar now. They are going to have more and more older adults to look after in the hospital, and as we age, we are going to have older people look after in our own homes also. So I think the geriatric nursing care module is a burning need at this point. Sure, ma'am. We will start soon. Yeah. Is there a specific age group that I should refer you? For pediatrics, they say 14 years. Like pediatrics, geriatrics is more than 60. It's based on life expectancy. If we are going by life expectancy, the age will be much lesser. But in India, the government wanted to align with the social benefits, retirement age, other the travel benefits and everything, insurance benefits. They want it aligned with everything, so they are keeping it at 60. So geriatrics is more than 60 in old age. Any complex patients having more comorbidities, 2 or more comorbidities, refer to geriatrics, or if you think the patient is frail. That is in UK and other Western countries. Now there is in emergency, there is a separate thing called frailty screening. So acute frailty network. They will assess if the patient is frail regardless of age, geriatrics, the geriatric unit, screen and send. But also another thing I wanted to ask, is there any simple geriatric assessment scale? Everything is very complicated and runs pages. I feel it geriatrics is itself a complex thing, sir. It may sound simple, but it is a complex thing. Because oncology patients beyond 70, they ask us to put a CGA, comprehensive. Even the comprehensive geriatric assessment scale is very long. No, that is, it's like a comprehensive geriatric assessment. The ASCO, it's come from ASCO. The ASCO found what to do with the geriatric patients, so they come with the comprehensive geriatric assessment. 2 years back, they have written an editorial, we have done everything, but we don't know what to do. Now they have, Manita Manava ma'am and everyone involved, they have put it at, like, involve the geriatricians and what are the must to measure. Like vitals, we are measuring everything. Like the geriatric assessment is component of scales or component of things. So the skill of the geriatrician comes that what to take, what to omit, what is age related, what is the disease related, to put a comprehensive care plan. Manik, you seem very passionate, as madam told. Why don't we develop one geriatric assessment? We can do it, not a big deal. Yeah? One page geriatric assessment. Our nurses will fill the forms. We can publish also. Sure. Very, very easy. Sure, sir. Just think about it. Sure, sir. Had it in mind for a long time.
Sure, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Next, we have a small role play. I would like to invite all the participants to the stage. வீடு சத்தம் கேக்கும். என்ன விடு, என் கையை விடு. அமைதியா இருங்க. என்னை கூட்டின்னு போய் ஆஸ்பத்திரி போடுற பேஷண்ட் மாதிரி போடுற, விடு என்ன விடு. கொஞ்ச நேரம் பொறுத்துக்கோங்கம்மா. இருமா. பாத்து எனக்கு படிக்க தெரு போ. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. இப்ப எதுக்கு நீங்க கூட்டின்னு வந்த? எனக்கு என்ன வயசாயிடுச்சா? அம்மா உனக்கு 90 வயசு ஆகுதுமா. 90 வயசு ஆகுதுமா உனக்கு. கொஞ்ச நேரம் அமைதியா இருங்க. எனக்கு எதுவும் வேணாம் போ. சரி இப்ப என்ன பண்ண போற? இப்ப டாக்டர் வந்து பாத்துட்டு சொல்லுவாங்க. சரி போ. ஹாய் பாட்டி, குட் ஆஃப்டர்நூன். Don't call me party. I am not party. Call me madam, Maria madam. சாரி, சரிங்களா? ஓகே. ஹாய் மரியா மேம், எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா தான் இருக்கேன். சாப்பிட்டீங்களா? இன்னும் சாப்பிடவே இல்லை. ஐ டிட் ஈட். இப்பதானே சாப்பிட்டீங்க நீங்க? நான் சாப்பிடவே இல்லை. இப்பதான் சாப்பிட்டீங்க நீங்க. நான் பொய் சொல்லாதீங்க. வந்து கொடுத்தேன். நான் தான் சாப்பாடு எடுத்துட்டு வந்து. ஏன் கத்துற? சாரி சாரி சாரி. சாப்பிட்டடா இப்போ நான். இட்லி சாப்பிட்டீங்க நீங்க. என்ன சாப்பிட்ட? இட்லி. சரி ஓகே. என் பேர் சீமா. நான் எபியா? சீமா. சீமா கத்தாம சொல்லு, காது கேட்கும். சரி பாட்டி, சாரி. இந்த ஐடி பேன் மட்டும் உங்களுக்கு போட்டுக்கிறேன். இது ஏன் நான் ஓடிடுவேனா? இல்ல இல்ல, இது வந்து உங்களோட பேரு, உங்களோட டீடைல்ஸ் எல்லாமே இதுல இருக்கும். ஐடி நம்பரு, உங்க டாக்டர் நேம் என்ன, இதெல்லாமே இருக்கும். நாங்க ஈஸியா உங்களை ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். சரி ஓகேவா? வலிக்காம போடு. இதனால உங்களுக்கு எந்த வலியும் இருக்காது, எந்த தொந்தரவும் இருக்காது. சரி ஓகேவா? ஜென்டலா போடுங்க. சரி பாட்டி. Don't call me party. Say Maria madam. மரியா மேம், சாரி மரியா மேம். ஓகேவா? கரெக்டா இருக்கா உங்களுக்கு? கரெக்டா. ஓகே, உங்களுக்கு வேற ஏதாவது வேணுமா? ஒன்றும் வேணாம். சரி. இந்த லைட் மட்டும் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. சரி ஓகே. வேற ஏதாவது வேணும்னா அங்க கால் பெல் இருக்கு, உங்க கையில எடுத்து தரேன், அதை பிரஸ் பண்ணுங்க. எதுனாலும் நாங்க வந்துடுவோம். சரிங்களா? ஓகே. சரி, பாய் பாய். பாய் மேம். Thank you. Excuse me, ma'am. சாரி மேம், லைட் போட்டதுக்கு. சொல்லுங்க. நான் ஆஃப்டர்நூன் ஷிஃப்ட்டு. என் பேர் வண்டுவார் குழலி. உங்களுக்கு மெடிசன் கொடுக்கறதுக்காக வந்திருக்கேன். இப்போதான் எபி யாரோ வந்தாங்க, மாத்திரை கொடுத்தாங்களே. மாத்திரை கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க மேடம். இப்போ தான் நான் வரேன். இப்போதான் கொடுத்தாங்க, 5 மாத்திரை கொடுத்தாங்க. 5 மாத்திரையா? ஆமாம். எப்போ கொடுத்தாங்க? இப்போதான் கொடுத்துட்டு லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு போனாங்க. சரி, அதை நான் செக் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பிட்டேன். இட்லி சாப்பிட்டேன். இட்லி சாப்பிட்டீங்களா? சரி, இப்போது மத்தியானத்துக்கான மாத்திரை கொடுக்கட்டுமா? சரி கொடுங்க. உங்கள் பேர் என்ன? வண்டுவார் குழலி. ஆ, வண்டுவார் குழலி. வண்டுவார் குழலியா? ஆமாம் மேடம். சரி, டேப்லெட்ஸ் கொடுக்கட்டுமா? சரி, இந்த சைடில்ஸ் கொஞ்சம் போட்டுட்டுமா? இது போட்டு இடிக்குது, என்னால் இறங்க முடியல. நீங்கள் இப்படி இப்படி திரும்பினீங்கன்னா கீழே விழுந்துருவீங்க. சரி. மேடம்,
திரும்பி திரும்பி படுக்கிறீங்களா நீங்க? இப்பதான் திரும்பி படுத்திருந்தேன். இந்த பக்கம் படுக்கிறீங்களா? இந்த பக்கம் படுக்கணுமா? ஒரே பக்கம் படுக்க கூடாது. இந்த பக்கம் தான் சொந்தக்காரெல்லாம் உட்கார்ந்து இருக்காங்க. ஒரே பக்கம் படுத்தீங்கன்னா முதுகு வலிக்கும், அப்புறம் முதுகுல சின்னதா புண்ணு வரும், அப்புறம் அது இன்னும் அதிகமா தொந்தரவு கொடுக்கும். அதனால நீங்க அப்பப்போ இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் திரும்பி திரும்பி படுத்துக்கணும். சரி. காலையில யூரின் போனீங்களா? என் பொண்ணுக்கு தெரியும், போனேன்னு நினைக்கிறேன். சரி, எப்போ மோஷன் போனீங்க லாஸ்டா? காலையில 4 மணிக்கு போயாச்சு. 4 மணிக்கு போனீங்களா? அது ஞாபகம் இருக்கா? சரி, போகலன்னா எங்ககிட்ட சொல்லணும். ஓகேங்களா? டாக்டர் வரலையா? வருவாங்க. இதெல்லாம் நான் கேட்டுட்டு போனதுக்கு அப்புறம் டாக்டர் வந்து உங்களை எப்போ வருவாங்க? இவ்வளோ நேரம் ஆயிடுச்சு, வெளிச்சமா ஆயிடுச்சு பாருங்க. ஒரு 1/2 hourல வந்துருவாங்க டாக்டர். 1/2 hourலயே வந்துருவாங்களா? கண்டிப்பா மேடம். சரி, நான் பார்க்குறேன். இப்போ நான் மெடிசன்ஸ் கொடுத்துட்டுங்களா? நான் உட்காரலாமா? உட்காரலாம் மேடம். இருங்க, நான் உங்களை வந்து பொறுமையாக உட்கார வச்சுக்கிறேன். தனியாக நீங்கள் எழுந்து எங்கேயும் போகக்கூடாது. எங்கேனாவது இடிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்புறம் வலிக்கும். சரி, ஓகேங்களா? அந்த மாத்திரைலாம் எடுக்காதீங்க. கொஞ்சம் உட்காந்துக்கலாமா? சரி, இந்த ஒரு மாத்திரை மட்டும், இது உங்களோட பிபிக்காக கொடுக்க சொல்லியிருக்காரு டாக்டர். இப்போ பிபி வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. அதனால இந்த மாத்திரை போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் சரியாயிடும். ஆரஞ்சு கலர்ல கொடுப்பாங்களே, இது வெள்ளையா இருக்கு. பிபிக்கு ஆரஞ்சு கலர்ல தான் தருவாங்க. அந்த சிஸ்டர் கொடுத்தாங்க. ஆரஞ்சு கலர் மெடிசனை மாற்றி ரொம்ப நாள் ஆகுது. இப்போ நீங்கள் வெள்ளை கலர் மாத்திரை தான் சாப்பிடணும். சரி சரி, கரெக்டான மாத்திரையா? ரொம்ப கரெக்டான மாத்திரை மேடம். அது மாதிரி தண்ணி அளவு மெஷர் பண்ணி தான் குடிக்கணும். அதிகமாக குடிச்சிடக்கூடாது. என் பொண்ணுகிட்ட சொல்லிடுங்க. சரி, நீங்கள் சும்மா தான் அங்கே உட்காந்துருக்கா. சரிங்க மேடம். சரி, நான் படுத்துக்கிறேன். லைட் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஓகே, தொல்லை பண்ணாதீங்க, அதெல்லாம் ஆஃப் பண்ணுங்க எல்லாத்தையும். ஓகே மேடம், நான் வரேன். ஹலோ, குட் ஆஃப்டர்நூன் மேடம். குட் ஆஃப்டர்நூன் மேடம், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். சாப்பிட்டீங்களா? மத்தியானம் சாப்பிட்டேன். மாத்திரை எல்லாம் சாப்பிட்டாச்சா? இப்போ சிஸ்டர் கொடுத்தாங்களா? சரி, ஓகே. நீங்க இந்த சைடு ரேஸ் எடுத்து விட்டுறக்கூடாது, சரியா? எப்போதுமே, ஏன்னா நீங்க கீழே விழுந்துருவீங்க இல்லையா? நான் எப்படி இறங்குறது? நீங்க உங்களுக்கு எப்போ வேணுமோ அப்ப நீங்க பெல் அடிச்சீங்கன்னா நாங்க வந்துருவோம். இது எப்படி எடுக்கணும் சொன்னா நானே இறங்கிடுவேன். நீங்க விழுந்துருவீங்க இல்லையா? அதனாலதான் நீங்க எப்போ உங்களுக்கு வேணுமோ நாங்க பெல் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா? நீங்க பெல்ல பிரஸ் பண்ணுங்க, நாங்க வந்து உங்களுக்கு இதை எடுத்து விட்டு உங்களை பாத்ரூம் கூட்டிட்டு போறோம். தனியா இறங்க கூடாது, சரிங்களா? அப்புறம் சரி சரி, கீழே விழுந்துருவீங்க இல்லையா? எப்போ இருந்தாலும் எங்களை வந்து கூப்பிடுங்க. நாங்கள் சைட் ரேஸ் எடுத்துட்டு உங்களை கீழே உட்கார வைக்கணுமா இல்லை பாத்ரூம் கூட்டிட்டு போகணுமா எல்லாமே நாங்கள் பண்ணுறோம். ஏன் நானே இறங்கிறேன்? இல்லை மேடம், ஏன்னா இப்போ நீங்கள் கீழே விழுந்துடக்கூடாது, எங்கேயும் அடிபட்டுறக்கூடாது இல்லையா? அதுக்காக தான். சரி, சரிங்களா? உங்களுக்கு எப்போ வேணுமோ பெல் பண்ணுங்க, நாங்கள் வந்து உங்களை கூட்டிட்டு போகிறோம். சரி, ஓகேயா? தேங்க்யூ சிஸ்டர். ஓகே மேம். இருங்க, இதை எடுத்து விட்டுறேன். நேராக படுத்துக்குங்க. எங்க ஒரு சிஸ்டரா கூட? குட் ஆஃப்டர்நூன் மேடம். குட் ஆஃப்டர்நூன். என்ன நிறைய சிஸ்டர் வரீங்க போறீங்க, என்னாச்சு? எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நேரம் ஆச்சு, சோறே கொடுக்கல. சரி, நான் சொல்றேன்.
என்ன பண்றீங்க? நாத்த அடிக்குதா அது? இல்லை, நான் உங்களை தொட போகிறேன்ல, ஸோ இன்ஃபெக்ஷன் வராமல் இருக்கிறதுக்காக ஹேண்ட் ஹைஜீன் பண்ணுறேன். எனக்கு ஒன்றும் இன்ஃபெக்ஷன்லாம் இல்லை. நீங்கள் என்ன ஒன்றும் அதை நாற்ற மருந்தெல்லாம் போட்டு தொட வேண்டாம். இல்லை இல்லை, நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவும் ரெஸ்ட் ரூம்லாம் போகும்போது இந்த மாதிரி ஹேண்ட் ஹைஜீன் பண்ணிங்கன்னா இன்ஃபெக்ஷன் வராமல் தடுக்கலாம். நான் தான் தண்ணியில் கை கழுவிட்டுலாம் வரேனே. இல்லை, ஒவ்வொரு தடவும் தண்ணி எடுக்க முடியாதுல்ல, அதனால இது பக்கத்துலேயே வச்சுருந்தா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதை எப்படி ஊற்றிக்கணுமா அப்படியே? இல்லை, நான் எப்படின்ட்டு நான் சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு. சரி, சொல்லித்தாங்க பார்க்கலாம். ம், இந்த மாதிரி பண்ணோம். ம், இவ்வளோ பண்றதுக்கு நான் போய் குழாவை திறந்தா தண்ணி வந்துடும் சிஸ்டர். நான் சும்மா ஏன் போ சிஸ்டர். நீங்க ஒவ்வொரு தடவை எழுந்து போகல. என் பொண்ணு சொல்றேன், கூட்டினு நீங்க படுக்க வச்சுட்டு அவளை காணும். சரி, நான் கூப்பிடுறேன் உங்க பொண்ணை. சரி, எனக்கு சொல்லுங்க இன்னொரு வாட்டி எப்படி பண்றது? இது பண்ணா இன்ஃபெக்ஷன் வராதா? ஒரு தடவை பண்ணி பாக்குறீங்களா? உங்களுக்கு கையில நீங்க போட்டு சொல்லி கொடுக்கவா நாங்க? சரி, சொல்லுங்க. உட்காந்துக்கிறீங்களா? ஓகே. தப்பா இல்லை, நீங்க தப்பா பண்றீங்க. நான் கரெக்டா சொல்லி தரேன். இன்னொரு வாட்டி நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன். பண்ணுங்க சிஸ்டர். அப்புறம் இந்த மாதிரி பண்ணணும். நீங்க இந்த மாதிரி நீங்க ஒவ்வொரு தடவையும் பண்ணா இன்ஃபெக்ஷன்ல இருந்து ப்ரிவென்ஷன் பண்ணலாம். நான் வீட்டுக்கு போகும்போது தருவீங்களா? தரோம், உங்களுக்கு தரோம், எடுத்துட்டு போகலாம் நீங்க. சரி, தேங்க்யூ சிஸ்டர். ஓகே சிஸ்டர், ஒரு சிஸ்டர் சொன்னாங்க 1/2 மணி நேரத்துல டாக்டர் வந்துருவாங்கன்னு. அந்த வண்டு சிஸ்டர். வண்டு சிஸ்டரா? சரி, நான் வண்டு சிஸ்டர் இப்போ கூப்பிடுறேன். சரி சிஸ்டர். மேம் சொல்லுங்க. என் பொண்ணு எங்க போனா? உங்க பொண்ணு இங்க தான் கீழே அட்மிஷன்ல கூப்பிட்டுருக்காங்க, போக இருக்காங்க. சரி, இன்னைக்கு வீட்டுக்கு போலாமா? டாக்டர் வந்து சொல்வாங்க, சொல்லிட்ட பிறகு என்னன்றத பார்க்கலாம். சரிங்களா? நீ எங்க போன? இப்ப வந்து உள்ளார இருக்க வேணாம்னு சொன்னாங்கம்மா, அதனால தான் வெளியில இருந்தேன். சரி, பரவாயில்ல. நீ இல்லைனாலும் இங்க இருக்க சிஸ்டர்ல நல்லா பாத்துக்குனாங்க. அந்த ஒரு தான் உன்னை விட்டுட்டு போனாமா வெளியில. இவங்க சிஸ்டர் பேரு ஏபி சிஸ்டர். இல்ல நானே சொல்றேன். ஷீமா சிஸ்டர். கரெக்டா சொன்னீங்க மேம். இன்னைக்கு என்ன டே சொல்லுங்க? இன்னைக்கு என்ன டே? சண்டேவா? இல்ல, இன்னைக்கு டியூஸ்டே. டியூஸ்டேவா? டியூஸ்டே கற்கந்து டே. அது என்னம்மா கற்கந்து? கற்கந்துனா லேர்னிங் டுகெதர். ஓ, ஸோ ஈஸியாக வச்சுக்கிறதுக்கு டியூஸ்டே. இப்போ என்ன டைம் சொல்லுங்க? தெரியலம்மா சரியா கண்ணு. இப்போ அரௌண்ட் 1:45 ஆகுது. சரிம்மா, ஓகேவா? சரி, என் பொண்ணு ஏதோ தப்பா தான் பண்றான்னு நினைச்சேன், நல்லா தான் பண்ணியிருக்கா. சரிம்மா, சாரிம்மா. இல்லம்மா, அப்படிலாம் இல்லம்மா. நன்றி சிஸ்டர். தேங்க்யூம்மா. தேங்க்யூ மேம். இப்போ என் டியூட்டி முடிஞ்சிருச்சு. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் சிஸ்டர் வருவாங்க, அவங்க உங்களை பார்த்துப்பாங்க. தேங்க்யூ சிஸ்டர். தேங்க்யூ. யாருக்கு ரெடி? So I don't know whether they actually planned it, but did you notice everything that Dr. Manik spoke in his talk, everything was done on stage. And பயங்கர ஸ்மார்ட்டாக டாக்டரே வராமல் சமாளிச்சிட்டாங்க. பார்த்தீங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டியை டாக்டர் வராமல் சமாளிச்சிட்டாங்க. ஸோ
So after a break last week, we have the quiz again. You can take your phones and connect to the Wi-Fi. Make sure you have a good internet connection so that your quiz will go through. Just give 2 seconds for the projector to switch on. Again, we are on part 4 of human body trivia quiz today. It's going to be quite simple with a little bit of tricky questions here and there. That's the QR code, and there is the code. You can log on to menti.com and enter the code 55040356. Okay, 7 participants already. We will start at 15. Have most of you logged on? The participant number is not showing up properly. Have most of you logged on? We can continue with the quiz. Is anybody having difficulty to log on to the quiz? We'll quickly finish the quiz today. We still have we have 3 gifts for the top 3 winners. We'll see who are all getting on to the quiz today. Okay, we have 35 participants. That's very exciting. The Adam's apple is more prominent in males due to the epiglottis, thyroid cartilage, cricoid cartilage, or hyoid bone. Which anatomical formation is it? And the answer is thyroid cartilage. 6 of you have gotten it right. We will see who are all on the leaderboard. Very funny names, no? We'll have the reveal for the last. So Mr. Boti, Miss I suppose, this Boti Boatface is leading the race. Next question. Which structure connects the 2 cerebral hemispheres in the brain? Internal capsule, corpus callosum, thalamus, or pons? Which structure connects 2 cerebral hemispheres? Good. Corpus callosum is the right answer. The first Boti McBoatface has probably lost. They've gone down. Question number 3. Which cell type is responsible for producing antibodies? T cells, plasma cells, macrophages, or monocytes? Which type of cell is responsible for producing antibodies? And the answer is plasma cells, not T cells. We'll see whether Boti McBoatface has made up to the number 3. They have. Question number 4. The main muscle of inspiration, pectoralis major, intercostal muscles, diaphragm, or trapezius? Very easy question. Which is the main muscle of inspiration? Good. Diaphragm is the right answer. There's a mass, metal, and Shami. Looks like we get to find out who's Boti McBoatface at the end. The first cervical vertebrae is called, that's what's highlighted in the picture also. Axis, atlas, incus, or odontoid? What is the name of the first vertebral bone? Axis, atlas, incus, or odontoid? Atlas. Looks like the first 4 have lost this question. Still leading on the race.
Which blood vessel carries oxygenated blood from the lungs to the heart? Pulmonary artery, pulmonary vein, aorta, coronary artery. Lungs to the heart. Trick question. Pulmonary vein. Looks like most of you have to revise your cardiac anatomy. Pulmonary vein. Okay. Question number 7. And here we go. The main enzyme that digests proteins in the stomach is called amylase, pepsin, trypsin or lipase. Which enzyme digests proteins in the stomach? Pepsin in the stomach. Okay? Nobody? What are the enzymes that are secreted in the stomach? We'll see whether this question retrieves you all. Which part of the neuron receives the signal? Axon, dendrites, synaptic terminal or myelin sheath? If you remember the diagram of the neuron, it's called a hair-like structures at the end. Dendrites, dendron and dendrites. Dendrites are hair-like structures. If you see in the background, it will be more visible on your phone. See, the hair-like structures are called dendrites. They only receive the signal. They make the hair of the head in the neuron. Only 3 people. Okay. Last but one question. Which hormone increases blood sugar levels? Which hormone increases blood sugar levels? Insulin, glucagon, prolactin, oxytocin. So you give up the answer and it's funny that 12 of you told insulin. Even after you take the blood sugar of all the patients and call the doctors and ask for insulin. You ask insulin because you give insulin and the blood sugar goes down. You have to remember that insulin is the currency every cell has to take to get the blood sugar inside the cell. So remember it like that. Okay? Boti Mcboat face has gone down. You don't get to find out who is that. Last question. Which part of the GI tract has a lowest pH? It's a common sense question. Mouth, stomach, duodenum, colon. Which part has the lowest pH? Which part has acid in the GI tract? So which has the lowest pH? That's the common sense. Carl Gustav. Who is that? Please identify. Yes, please onto the stage. You are it? AB sister, could you please give the prize today? Finally, we do get to find out who is Boti Mcboat face. Who is that? Sister, wait. Yes, come. Please take the prize. Looks like because of our Karkandal, camera crew also has been taught some medicine. Third is Kathy.
Thank you, sister. Thank you. Thank you, everybody.